Hello, good evening all. Welcome to Aifer Education. Okay, so നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ UGC നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ നമുക്ക് പലരും ഓഗസ്റ്റിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ഡിസംബർ എക്സാമിനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എയ്ഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് റീചാർജ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈമിൽ വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സെഷൻസ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് 6-ലെ SDLC എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ SDLC സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ചില്ലേ യൂണിറ്റ് 6-ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതികൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് വരാറുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാറുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്, ആ രീതിക്കുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ട്രൂ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പൊതുവെ വരാറുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വരാറുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസിലെ 3 or 4 സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട, അതിന്റെ ഓരോ ടേംസുകളും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അങ്ങനെ കൂടുതൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടും ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മോഡൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദർ വിൽ ബി 2 or 3 ഒരു ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ നമുക്കുണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ഫാർ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ തന്നെ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ ഒരു മാരത്തോണിൽ നമ്മൾ PYQs ഒക്കെ നല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസിന്റെ ഏരിയാസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് പലരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് നീങ്ങാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം എയ്ഫർ നൽകുന്ന രീതികളും കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ. അപ്പം എയ്ഫറിന്റെ UGCന്റെ ഡിസംബർ 2024 ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിഷൻ JRF 2.0 ബാച്ചിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് ആണ്. സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എയ്ഫറിന്റെ ഓൾറെഡി മിഷൻ JRFന്റെ ബാച്ചുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മിഷൻ JRF 2.0യുടെ അഡ്മിഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് കവറേജ് ഓഫ് ഹോൾ സിലബസ്, എല്ലാ സിലബസും മൊത്തമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദെൻ 9 to 9 മെന്ററിംഗ് എന്നാണ്. രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് രാത്രി 9 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് മെന്ററിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഈവൻ ഹോളിഡേയ്സ്, സാറ്റർഡേ സൺഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. 9 to 9 മെന്ററിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് എയ്ഫറിന്റെ കീ പോയിന്റ് ആയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെന്റർ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്ട് റിഗാർഡ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റർ സപ്പോർട്ട് എയ്ഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ 10,000 പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. 10,000 പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എയ്ഫറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സോ മാത്രമല്ല, വിത്ത് പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ദെൻ എയ്ഫറിന്റെ ഏറ്റവും യൂണിക്നെസ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസിയാണ് റീസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് റീസിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കി തുടങ്ങി. അതുപോലെ റീസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എയ്ഫർ പറയുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഫർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കണ്ടു തീർക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് എയ്ഫർ റീസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ തരും. ദെൻ 5 AM JRF ക്ലബ്ബ് രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സെഷൻസ് ആണ്. 5 AM JRF ക്ലബ്ബ് കംപ്ലീറ്റ്ലി PYQ ഡിസ്കഷൻ ആണ് 5 AM JRF ക്ലബ്ബ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then happiness officers, it's also one of the unique concept of ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസർ. നിങ്ങൾക്ക് 9 to 9 മെന്ററിങ്ങിന് പുറമെ തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് അടക്കം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസർ. ദ ടേം ഹാപ്പിനെസ്, നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക, നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈവൻ നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണിലെ എക്സാം ഒക്കെ പലർക്കും എക്സാം ക്യാൻസൽ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആയി. പക്ഷെ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസേഴ്സ് അതിൻ്റെതായ സപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, അവരെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്കഷൻ ടേബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വേരിയസ് ഡിസ്കഷൻ ക്ലബ്സ് എയ്ഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയ്ഫറിന്റെ മിഷൻ JRF 2.0 ബാച്ചിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പേപ്പർ 1-നും അതുപോലെ വേരിയസ് സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബിയോണ്ട് പ്രോമിസ് ആയിട്ട് ഐഫറിന്റെ റിസർച്ച് കണക്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്കിപ്പം നെറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ JRF കിട്ടി നമുക്ക് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വാണ്ട് ടു എൻ്റർ റിസർച്ച് ഏരിയാസ്. സോ എന്ത് ചെയ്യും, ഐഫറിന്റെ റിസർച്ച് കണക്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ ഞാനും അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇറ്റ്സ് അസിസ്റ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ്, ഗൈഡ്സ്, അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഇന്ത്യ റിസർച്ച് പ്രോസസ്. നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ്, നമുക്ക് ഗൈഡിനെ സപ്പോർട്ട്, നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാ റിസർച്ചേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് റിസർച്ച് ഫാക്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ബിയോണ്ട് പ്രോമിസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അതും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ട് സോ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ മിഷൻ JRF 2.0 അഡ്മിഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഐഫറിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫർ ആണ്, 10% ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്. ദെൻ there is some other offer, mothers ആയിട്ടുള്ള 20% ഓഫർ. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിനിങ്, നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ there will be 30% offer. And alumni offer, ഐഫറിന്റെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 35% ഉള്ള ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടാകും. Okay, so student who qualify for NET before December, that means നമുക്കറിയാം ഇനി 2 എക്സാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ എക്സാം, ദെൻ ഡിസംബറിൽ എക്സാം. നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ നെറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% റീഫണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഐഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ താഴെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഐഫർ നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, മെന്ററിംഗും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആൻഡ് ഐഫർ ആൾസോ പ്രൊവൈഡ് എ ഫ്രീ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഐഫർ പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ. അതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ QR കോഡ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പേപ്പറോണിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ മന്ത്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മെറ്റീരിയൽസ് ഐഫർ അവൈലബിൾ ആക്കി തരും. There will be various supports. It will be ഫ്രീ ആയിട്ട് ഐഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വലിയ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകും. സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട നമ്മുടെ നെറ്റ് ആസ്പിറൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അറിയാം നെറ്റ് ആസ്പിറൻസ് കുറവുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നെറ്റ് ആസ്പിറൻസിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലും കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആകാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ്, ഫ്രീ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, മന്ത്ലി ഫ്രീ മെഗാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഡെയിലി ഫ്രീ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ വേരിയസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് എക്സാം or any other things, and then there will be daily poll question. സോ ഇതൊക്കെ ഐഫർ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം, ഇതായി തുടങ്ങിയതല്ല. സോ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് ഇനി പോകാം അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് okay, so we will be discussing software development life cycle, SDLC. Software development life cycle is a structured process that is used to design, develop and test good quality software. So what's the purpose of SDLC? It is used to design, develop and test good quality software. So നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു രീതി കുറേ തിയറീസ് ആയിരിക്കും. സോ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് കമന്റിൽ ചോദിക്കാം. സോ SDLC or Software Development Lifecycle is a methodology that defines entire procedure of software development step by step. Software development life cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ, റൈറ്റ്? സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The goal of SDLC life cycle model is to deliver high quality maintainable software that meets the user's requirements. So that meets the user's requirements. The matter thing is you want to meet the user's requirements. So it needs to be deliver high quality maintainable software that meets users requirements. Then SDLC in software engineering models outlines the plan for each stage so that each stage of software development a model can perform its task efficiently to deliver the software at low cost within a given time frame that meets users requirement.
So SDLC in software engineering models outlines the plan for each stage so that each stage of software development model can perform its task. So ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും to deliver software at a low cost within a given time frame. So at low cost within a given time, that means users requirements. So these are the key points. The software should be in low cost. The software should be delivered in given time frame, and it should meet the user's requirement. Okay. So these are the major things regarding software development life cycle. Then what is SDLC? SDLC stands for Software Development Lifecycle. And it's a process followed for software building within a software organization. So it is a process. There will be different types of process in SDLC. So it is a process followed for software building within a software organization. Then SDLC consists of precise plan that describes how to develop, maintain, replace, and enhance a specific software. So there will be it's a precise plan that describes how to develop, how to maintain, how to replace, and enhance a specific software. The life cycle defines a method for improving the quality of software and all around development process. So life cycle defines a method for improving. So improve software. So life cycle defines a method. There will be various methods. There will be various step-by-step procedures. So it defines a method for improving the quality of software and all around development process. Okay. Then what is the need for SDLC? So what is the need for SDLC? Is a method, approach, or process that is followed by a software development organization by developing any software. SDLC were introduced for a disciplined and systematic method while designing software. So SDLC models were introduced to follow a disciplined and systematic method while designing software. Then with the software development life cycle, the process of software design is divided into small parts, which makes the problem more understandable and easier to solve. So the problem will be divided into various cycles or divided into various small parts, which makes the problem more understandable and easier to solve. SDLC comprises a detailed description or step-by-step plan for designing, developing, testing, and maintaining software. Throughout the various SDLC cycles, SDLC models discuss. So it will be focusing on designing, it will be focusing on developing, it will be focusing on testing and maintaining. All cycles and models define repetition designing in terms and developing and testing and maintaining. So skills like repetition stream slow manner discuss it. Then we will be discussing others in contents like similar item can be slight difference. Then stages of software development models. SDLC specifies the task to be performed at various stages by a software engineer or developer. Okay. It specifies the task to be performed at various stages by a software engineer or developer. It ensures that the end product is able to meet customers' expectation and fits within the overall budget. So software need to be meet the customer's expectation. It should be within the overall budget. So the key terms within time, within budget, within customers' expectation. Then within expectation, within plan. നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിൽ എന്താകാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അത് വരാവുന്നതാണ്. Hence, it's a vital for a software developer to have prior knowledge of this software development process. So, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർക്ക് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ നല്ല നോളജ് വേണം. Then SDLC model involves 6 phases or stages while developing any software. SDLC is the connection of these 6 stages, and stages of SDLC are as follows. So, SDLC is a collection of 6 stages. major 6 stages.
So first is planning, then defining, then designing, then building, then testing, then last deployment. സോ നമുക്ക് ഓരോ നോക്കല്ലേ. സോ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കി ഈ സൈക്കിൾ നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടുതൽ മോഡൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിന് ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും SDLC. പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ടാവും, there will be defining, there will be designing, there will be building, there will be testing, deployment. സോ എന്താണ് പ്ലാനിംഗ് നോക്കല്ലേ. എന്താണ് സ്റ്റേജ് 1 പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്. Planning is a crucial step in everything, just as in software development. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും planning is it's required. It's an important thing. So we need to plan. In this same stage, requirement analysis also performed by the developers of the organization. ഈ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കും. This is attained from customers' inputs and sales department or market service. So, ഈ requirement analysis എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? It attained from customer inputs നമ്മൾ എടുക്കും, and sales department എടുക്കും. ഇത് നമുക്ക് സെയിൽ ആകും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ will be discussing. So, it's a planning and requirement analysis. Then next year is the information from the this analysis forms the building blocks of basic project. The quality of project is result of planning. Thus, in this stage, the basic project is designed with all the available information. So, thus in this stage, the basic project is designed with all available information. Then, defining requirements are next. Defining. So, after planning and requirement analysis, we need to define the requirements. In this stage, all requirements for the TAL software are specified. These requirements get approval from customers, and market analysts and stakeholders. And this is fulfilled by utilizing SRS, so software requirement specification. We know what is software requirement specification. So it will be fulfilled by utilizing the software requirement specification. This is sort of so we will be looking what is software requirement specification or SRS. This is a sort of document that specifies all those things that need to be defined and created during the entire project cycle. So what is SRS? The sort of document that specifies all those things that need to be defined and created. So in the case defined and the created, it will be defined using SRS. Then it comes designing. So after defining, after requirement analysis and after planning, after planning and defining, then it comes designing. Planning, defined and designing. So SRS is a reference for software designers to come up with the best architecture for the software. Hence, with the requirements defined in SRS, multiple designs for the product architecture are present in the design document specification. So this is also another key. DDS, design document specification. So SRS, the software requirement specification, so design document specification aware agilla. So and with the requirements defined in SRS defines multiple designs for product architecture are present in the design. SRS and then there will be multiple designs for the product architecture are present in the design document specification. Then it comes, this DDS is assisted by market analysts and stakeholders. So our market analysts and stakeholders very important role on it. Software, it need to be hit in the market. The market means so after evaluating all the possible factors, the most practical and logical design is chosen for the development. So after evaluating all the possible factors, so there will be various factors. So ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യില്ല, കറക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യും, ഓരോ കാര്യം സ്റ്റഡി ചെയ്യും. ദ മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഡിസൈൻ ഇസ് ചോസൺ. സോ DDS ഉണ്ടാവും, there will be different types of designs ഉണ്ടാവും. So it will be chosen based on that. Based on what? Based on after evaluating possible factors. നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ ഏറ്റവും ലോജിക്കൽ ഡിസൈൻ ഏതാണ്, അത് will be taken. Then this next after planning, after designing, it need to be developed. Okay,
planning, define, designing need to be developed. So developing product. At this stage, the fundamental of the product starts. For this, developers use a specific programming code as per the design in the DDS. Hence, it is important for coders to follow the protocol set by the association. So, the developing stage coders on our. So, for this, developers use a specific program code as per the design DDS. You get the designs in there. Code programming language you see. Hence, it is important for coders to follow protocol set by the association. Coders and the number of protocols that they follow. Then conventional programming tools like compilers, interpreters, debuggers, etc. are also put into use at this stage. This stage the compilers, interpreters, debuggers is stage number. Some popular languages like C or C++ or Python, Java, etc. put into use as a software regulation. There will be different types of programming languages. Like language. Then stage 5 is product testing and integration. Testing after the development of the product. So planning, defining, designing, development. Then it will be tested. After the development of product, the testing the software is necessary to ensure its smooth execution. Although minimal testing is conducted at every stage of SDLC. SDLC in the last stage of the minimal SDLC last stage and the minimal So after the development of product, the testing of software is necessary to ensure its smooth execution. Although minimal testing is conducted at every stage of SDLC. SDLC in the last stage and the minimal testing conducted. Then it comes therefore at this stage. At this stage, all probable flaws are tracked, fixed, and retested. This ensures that product confronts the quality requirements of SRS. Then it comes to documentation, training, and support. Software documentation is an essential part of software development lifecycle. So software need to be documented. So that documentation is a well-written document. Written document acts as a tool and means to information repository necessary to know about software processes, functions, and maintenance. So that software processing functions and maintenance use software ഒരു വെൽ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അറിയണമല്ലോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നീഡ് എന്താണ് പ്രോസസ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി പിക്ചർ ഇൻ ദ software documentation. Maintain the maintenance report and record. Then documentation also provides information about how to use the product. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ there will be manual. അതുപോലെയാണ് documentation. Training in an attempt to improve the current or future employee performance by increasing an employee's ability to work through learning, usually by changing its attitude and developing his skills and understanding. So training is an attempt to improve the current or future employee performance by increasing employees' ability to work through learning, usually by changing its attitude and developing his skills and understanding. So training. Then stage 6 and deployment. The software need to be deployed. So after testing, it will be deployed. Right after detailed testing, the conclusive product is released in phases as per organization strategy. Then it is tested in a real industrial environment. So it will be tested in a real industrial environment. It is important to ensure its smooth performance. If it performs well, the organization sends out the product as a whole. Okay.
Then software development say life cycles models are to this day we have more than 50 recognized software development life cycles models in use, but none of them is perfect and each brings its favorable aspects and disadvantages for a specific software development project as or a team. So then അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോതായ ഇതുണ്ട്. None of them is perfect. ഏതും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല and each bring its favorable aspects and disadvantages for a specific software development project or a team. Then the കുറച്ച് models ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So one is waterfall, നമ്മൾ detail ആയിട്ട് discuss ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is a fundamental model of software development life cycle. Waterfall model, we all know that. It's a very simple model compared to other model. Waterfall model is a simple model and it's a fundamental model. So it's a fundamental model. It's a simple model. The waterfall model is not a practice anymore, but it is basis for all other skills. ഇപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്തില്ല അത് പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ്സ് ബേസിസ് ഫോർ ഓൾ അതർ SDLC. ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ SDLC മോഡൽസിനും ഒരു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ മോഡൽ. ഓക്കെ, because of its simple structure, the waterfall model is easier to use and provides a tangible output. In the waterfall model, once the phase seems to be completed, it cannot be changed. So it's a one of the thing. It cannot be changed when the phase is completed. So we were discussed that in SDLC there will be different types of stages, right? So it cannot be changed once it's completed in waterfall model. And due to this less flexible nature, the waterfall model is not in practice anymore. അതിന്റെ വൈ വാട്ടർഫാൾ മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്യൂ ടു ദിസ് ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ നേച്ചർ. ഫ്ലെക്സിബിൾ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് വൺസ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ്. Then it becomes agile model. The agile model was mainly designed to adapt to change request quickly. So waterfall model നമുക്ക് എന്തില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ ഏറ്റവും ഇതല്ലേ. Agile model പ്രത്യേകം എന്താണ്? To change request quickly. The main goal of agile model is to facilitate quick project completion. To facilitate quick project completion. So നമുക്ക് change request quick project completion we can have. Then agile model refers to a group of development processes. These processes have some similar characteristics, but also possess certain subtle differences among themselves. An iterative model. So in the iterative model, each cycle results in a semi-developed but deployable version. So this is one of the other SDLC model. It's a model. Each cycle results in a semi-developed but deployable version. With each cycle, some requirements are added to the software, and final cycle results in the software with complete requirement specification. Then spiral model. Spiral model is one of the most crucial SDLC model that provides support for risk handling. So നമ്മൾ ഓരോന്നില്ലേ മറ്റേ ക്വിക്ക് ആയിരുന്നു അജീൽ ഇവിടെ spiral model supports quick handling and it has various spirals in its diagrammatic representation. There will be different spirals in its diagrammatic representation. The number of spirals depends upon the type of project. So project type is in there, it will be different number of spirals. If you look at the spiral structure indicates the phase of spiral model. So each loop in spiral structure indicates the phases of the spiral model. Then V-shaped model. The V-shaped model is executed in a sequential manner in V-shape. Each stage or phase of this model is integrated integrated with the testing phase. Oral stage there will be testing phase. After every deployment phase, a testing phase is associated with it. Development phase. After every development phase, there will be a testing phase. So, testing phase integrated with last stage there will be testing. And the next phase will be start once the previous phase is completed. So stage stage start that is development and testing. Testing and next start. It is also known as verification or validation model. So V-shaped model can be also termed to be verification or validation model. Then Big Bang model. The Big Bang model in SDLC is a term used to describe an informal and unstructured approach to the software development where there is no specific planning,
documentation, or well-specified phases. So Big Bang model it's a term used to describe informal and unstructured. Software we were discussing structured approach used to software development. So in Big Bang model, there is no specific plan, documentation, or well-defined phases. Then it comes it can just in Dash model, software is developed in a series of incremental releases. Incremental release either model concurrent model, radial spiral sequential. So you can attempt, it's like a simple data state, just a simple questions. Then the second question you can try to attempt. And second question, the model in its requirements are implemented by its category is evolutionary development model, waterfall model, prototyping model, iterative enhancement model. So ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. Then we will be just want to try here. We will be discussing some more topics regarding waterfall model, then agile model, V-shaped model, then spiral models. So we will be discussing various things regarding these models. Okay. So you have to try just attempt here. Okay, then we will be discussing the waterfall model, classical waterfall model. The classical waterfall model is the basic development life cycle. Basic development life cycle model is very simple but idealistic. Okay? So the classical waterfall model is a basic software development life cycle model. It is very simple but idealistic. So earlier this model was very popular, but nowadays it's not used. But it is very important because all other software development lifecycle models are based on classical waterfall model. So it's a fundamental, it's a basis for various software development life cycles. Classical waterfall model is not popular nowadays. And why do we use waterfall model? Waterfall model using the waterfall model is a software development model used in the context of large complex projects. So when it comes at large or complex project, we will be using waterfall model. It is characterized by structure. It is characterized by structural sequential approach to project management and software development. So it is characterized by a structured sequential. There will be structured, there will be sequential manner approach to project management and software development. Then waterfall model is useful in situations where the project requirements are well defined and project goals are clear. Okay, so the waterfall model is useful in situations where project requirements are well defined and project goals are clear. It is often used for large scale projects with long timelines where there is little room for error and the project stakeholders need to have a high level of confidence in the outcome. Okay, it is often used for large scale projects with long timelines where there is a little room for an error. The project stakeholders need to have a high level of confidence in the outcome. Then features of waterfall model, it's a sequential approach, it is document driven, it is quality control and rigorous planning. We will be discussing each and every features. Okay? Then sequential approach. The waterfall model involves a sequential approach in software development. So it will be involves a sequential approach to software development where each phase of the project is completed before moving on to the next one. In waterfall model, each phase of the project is completed before going to the next one. ഒന്ന് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേതിൽ പോകാം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Then document driven. The waterfall model relies heavily on documentation
to ensure that the project is well defined and the project team is working towards a clear set of. So, the waterfall model relies heavily on documentation to ensure that the project is well defined and the project team is working towards a clear set of goals. Then it comes quality control. So the quality control is one of the key. Waterfall model places a high emphasis on quality control and testing at each phase of the process. So each phase there will be quality checking, there will be testing to ensure that the final product meets the requirements and expectations of the stakeholders. So you will be seeing the stakeholder, the term stakeholder, repeat right here. So stakeholders and they need to meet the requirements, they need to meet the expectation. So that's why quality control. Then rigorous planning. So waterfall model involves a rigorous planning process where the project scope, timelines, and deliverables are carefully defined and monitored throughout the project lifecycle. So it should need a rigorous planning. For the project scope, timelines, and deliverables are carefully defined and monitored throughout the project. എപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എങ്ങനെ, അതിന്റെ ഓരോ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും, എപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സ്കോപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വേണം. ദെൻ overall, the waterfall model is used in situations where there is a need for highly structured and systematic approach to the software development. It can be effective in ensuring that large complex projects are completed on time and within budget with a high level of quality customer satisfaction. So, ഇവിടെ വീണ്ടും കണ്ടോ, complex projects are completed on time, within budget, and high level of quality and customer satisfaction. So ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തേക്കുക, ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണ്ട ഒരു ബേസിക് സംഭവമാണ് ഏരിയയിൽ. Then phases of classical waterfall model. So we will be discussing phases. As I said earlier, there will be different phases for waterfall model. There are some phases for SDLC, and in each model there will be various phases, but എല്ലാം എന്താകും, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ SDLC. നമ്മൾ ഫേസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫേസുകളാകും. വാട്ടർഫാൾ മോഡൽ കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുണ്ട്. Waterfall model is a classical software methodology that was introduced by Vincent W. Royce in 1970. It is a linear and sequential approach. The linear and sequential approach will be sequentially completed to this software development that consists of several phases that must be completed in a specific order. So specific order that is sequential. Several phases and now it should be completed in a specific order. Where they are in the phase, it should be in a specific order. There will be several phases. Phases include requirement gathering and analysis. The first phase involves gathering requirements from stakeholders. So it should be to gather requirements and analyzing them to understand scope and objectives of the project. So it should be it need to understand scope and objectives of the project. So it's the first. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ requirement analysis and planning അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ but it is a slight difference in the terms. Then design. Once the requirements are understood, the design phase begins. So requirements understood and then we need to design. Then this involves creating a detailed design document that outlines the software architecture, user interface, and system components. Then implementation ആണ് മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു, design and development. So it should be implemented. Implementation phase involves coding the software. Development stage il endana paradenne term just on implementation based on the design specifications. This phase also includes unit testing to ensure that each component of the software is working as expected. Okay, then testing. In the testing phase, the software is tested as a whole to ensure that it meets the requirements and is free from defects. So in the testing phase, software is tested as a whole to ensure that it's നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നില്ലേ, യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൊത്തം ബിൽഡ് ചെയ്യും.
So അത് മൊത്തത്തിൽ വർക്ക് ആവും നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നുണ്ടോ അതിനെ ഡിഫക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ. Then it comes to deployment. Once the software has been tested and approved, it is deployed to production environment. So once the software has been tested and approved, it will be deployed to the production environment. Then the final key is the maintenance. It is the final phase of the waterfall model is maintenance, which involves fixing any issues. So maintenance is a key thing in software development. So it will be fixing any issues that arise after the software has been deployed and ensuring that it continues to meet requirements over time. So this is the maintenance thing. Then the classical waterfall model divides the life cycle into a set of phases. This model considers that one phase can be started after completion of previous phase. That is, the output of one phase will be input to the next phase. That is, output of one phase will be the input of the next phase. ഒരു ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അടുത്ത ഫേസ് തുടങ്ങുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഫേസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഫേസിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരിക. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫാൾ മോഡൽ. Thus the development process can be considered as a sequential flow. In the waterfall sequential flow ആണ്. Here the phases do not overlap each other. It should not overlap each other. The different sequential phases of classical waterfall model are shown below figure. Different phases on the classical waterfall model on the feasibility study. Then requirement analysis and specification, then design, coding and testing, integration and system testing, then maintenance. So നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡ് ആയിട്ട് പോകാം. ഫിസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിബിൾ ആണോ നോക്കില്ല. The main goal of this phase is to determine whether it would be financially and technically feasible to develop the software. Then the feasibility study involves understanding the problem and then determining the various possible strategies to solve the problem. These different identified solutions are analyzed based on their benefits and drawbacks. The best solution is chosen and all the other phases are carried out as per this solution strategy. So feasibility study എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the software is feasible ആണോ അല്ലേ അല്ലേ. So major key point describe these different identified solutions are analyzed based on the benefits and drawbacks. So there will be benefit as well as drawbacks. So it will be analyzed based on that. The best solution is chosen and all the other phases are carried out as per this solution strategy. Then requirement analysis and specification. The aim of requirement analysis and specification phase is to understand the exact requirements of the customer and document them properly. This phase consists of two different activities: requirement gathering and analysis, requirement specification. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ requirement analysis and specification. Then requirement gathering and analysis. Firstly, all the requirements regarding software are gathered from the customer and then gathered requirements are analyzed. The goal of analysis part is to remove incompleteness, and incomplete requirement is one in which some parts of actual requirements have been omitted and inconsistencies. So it should be the goal of analysis to remove incompleteness, then remove inconsistencies. Inconsistent requirement is one in which some part of the requirement contradicts in some other part. The requirement specification. These analyzed requirements are documented in a software requirement specification (SRS) document. SRS document serves as a contract between the development team and customers. Any future dispute between some customers and developers can be settled by examining the SRS document. Then designing the goal of this phase is to convert the requirements acquired in the SRS document into a format that can be coded in a programming language. It's like a repetition. It includes high level and detailed design as well as the overall structure architecture. A software design document is used to document all of this effort. So then a software design document is SDD. Okay, then it comes coding and unit testing. So in the coding phase, the software design is translated into source code using any suitable programming language. Thus, each designed module is coded. The aim of the unit testing phase is to check whether each module is working properly or not.
Then it comes integration and system testing. So integration of different modules is undertaken soon after they have been coded and unit tested. Integration of various modules is carried out incrementally over a number of steps. And during each integration step, previously planned modules are added to the partially integrated system, and resultant system is tested. Integration and system testing are integration. Integration of different modules is undertaken soon after they have been coded and tested. Tested and integrated integration of various modules carried out incrementally over a number of steps. Finally, after all modules have been successfully integrated and tested, the full working system is obtained and system testing is carried out on this. Okay. Then it comes system testing consists of 3 different kinds of activities as described. System testing types alpha testing, then beta testing, then acceptance testing. So what is alpha testing? Alpha testing is the system testing performed by development team. So alpha testing is a system testing that will be performed by development team. So the developers will be tested the system. So it is alpha testing, then beta testing. Beta testing lots of beta versions use. Beta testing is a system testing performed by a friendly set of customers. Customers set beta testing. So alpha testing it's a testing provided by the software developers, and beta testing the customers. Then acceptance testing, after software has been delivered. The customer performed acceptance testing is to determine whether to accept the delivered software or reject. Software accepted or rejected, it will be done through the acceptance testing. So alpha testing, beta testing, then acceptance testing. Then it comes the maintenance. So testing in the maintenance and maintenance waterfall model and maintenance is the important phase of the software development life cycle. The effort spent on the maintenance is 60% of the total effort spent to develop a full software. So all the software deploy there will be 60% to work. It's not bad. Total effort is 60% maintenance work. Then there are basically 3 types of maintenance. In between discuss testing in the 3 types. Then maintenance in the 3 types: corrective maintenance, perfective maintenance, and adaptive maintenance. So then corrective maintenance, perfective, and adaptive. Corrective maintenance, this type of maintenance is carried out to correct errors that were not discovered during the product development phase. Corrective maintenance, this type of maintenance carried out to correct errors that were not discovered during the product development phase. If oral phase errors corrective maintenance. Then perfective maintenance. This type of maintenance is carried out to enhance the functionalities of the system based on the customer's requirements. Request. It is carried out to enhance the functionalities of the system based on the customer's request. Then adaptive maintenance. Adaptive maintenance is usually required for porting the software to work in a new environment, such as working on a new computer platform or with a new operating system. So adaptive maintenance it is usually required for porting software to work in a new environment, such as working on a new computer platform or with a new operating system. Then advantages of classical waterfall model and easy to understand, individual processing properly defined, clear milestones properly documented, reinforces good habits working. Then easy to understand. Classical waterfall model is simple and easy to understand. Then individual processing. Phases in the classical waterfall models are processed one at a time. So phases in the classical waterfall model are processed at one at a time, properly defined. In the classical waterfall model, each stage will be properly defined, clearly defined. Then clear milestones. Classical waterfall model has very clear and well understood milestone, properly documented. The classical waterfall model will be properly documented.
processes, actions, and results are very well documented in classical waterfall model that reinforces good habits. Classical waterfall model reinforces good habits like define before design, design before code. So these are the two habits, good habits. So in the classical waterfall model, good habits like define before design, design before code. Then working on it. Working classical waterfall model works well for smaller projects and projects where requirements are well understood. Then disadvantage there will be for a company there will be disadvantage also. So no feedback path. In classical waterfall model, there will be no feedback path, difficult to accommodate change requests, no overlapping of phases, limited flexibility, limited stakeholder involvement, and late defect detection. Then lengthy development life cycle, not suitable for complex projects. So no feedback path. In the classical waterfall model, evolution of software from one phase to another phase is like a waterfall. It assumes that no error is ever committed by developers during any phase. So there will be many phases ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഫേസിലും ഒരു എററും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അസ്യൂം ചെയ്യും. Therefore, it does not incorporate any mechanism for error correction. Error correction ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആയിട്ട് എന്തില്ല ഇത് it does not incorporate. And difficult to accommodate change request. That this model, നമുക്ക് changes ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ already പറഞ്ഞില്ലേ. So this model assumes that all customer requirements can be completely and correctly defined at the beginning of the project. Project in the beginning എന്തിനാ എല്ലാ customer requirements ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത്. But actually customers requirements keep on changing with the time. It is difficult to accommodate any change request after the requirement specification phase is completed. Then no overlapping phases. This model recommends that a new phase can start only after the completion of previous phase. Say a phase material phase already discussed. But in real projects, it cannot be maintained. To increase efficiency and reduce cost, phases may overlap. Then limited flexibility on it. The waterfall model is a rigid and linear approach to software development, which means that it is not well suited for projects with changing or uncertain requirement. Once a phase has been completed, it is difficult to make changes or go back to a previous phase. Then limited stakeholder involvement, as it the feedback options so by getting the stakeholder involvement limited. So the waterfall model is structured and sequential approach, which means that stakeholders are typically involved in early phases of the project. Requirements gathering and analysis. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡേഴ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഗാദറിംഗ് അനാലിസിസ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും സീക്വൻഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ആണ്. ഇവിടെ എന്തില്ല, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് മേ നോട്ട് ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ലേറ്റർ ഫേസസ്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ടൈമിലോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലോ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫേസ് ഒന്നുമില്ല. There will be no role for stakeholders. Then late defect detection. In waterfall model, testing is typically done toward the end of development process. Development process in the endilana testing ചെയ്യുന്നത്. This means that defects may not be discovered until late in the development process. It can be expensive and time consuming to fix. Then a lengthy development life cycle ആണ്. The waterfall model can result in a lengthy development life cycle or lengthy development cycle, as each phase must be completed before moving to the next stage. അതായത് ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ. This can result in delays and increased cost if requirement changes or new issues arise. They're not suitable for complex projects. The waterfall model is not well suited for complex projects. Complex projects in the waterfall model is not suited. As the linear and sequential nature of the model can make it difficult to manage, and multiple dependencies are interlinked components. Then applications are there are various applications for waterfall model. One is large-scale software projects and safety critical systems, then government and defense projects. Then projects with well-defined requirements, projects with stable requirements. These are the various applications, so it can be skipped. Then there's a data. Dash model software is developed in a series of incremental phases. The model in which requirements are implemented by its category is evolutionary development model, waterfall model, prototyping model, iterative enhancement model. The model in which the requirements are implemented by its category.
its category is evolution development model, waterfall model, prototyping model, iterative enhancement model. Okay, then iterative waterfall model. So far we are discussing classical waterfall model. Then we will be discussing iterative waterfall model. So the iterative waterfall model is a software development approach that combines sequential steps of traditional waterfall model with the flexibility of iterative design. So what makes the difference between iterative waterfall model and classical waterfall model? When coming with the iterative waterfall model, here there will be a flexibility of iterative design. It allows for improvements and changes to be made at each stage of the development process instead of waiting until the end of the project. So the classical waterfall model major mistake major issue until the end അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ എന്താവും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Then these are the because development life cycle, feasibility study, requirement analysis and specification, design, coding and unit testing, integration and testing. Very similar to the classical waterfall model. But the classical waterfall model step backload can be reversed, but here they can be reversed and comes to that. They are cyclic. Then steps of iterative model: requirements gathering, designing, implementation, testing, deployment, review, and improvement. So that's requirements gathering. Okay, this like a repetition. Okay? But development life cycle or software development life cycle So this is the first stage where the business owners and developers need to discuss the goals and requirements of the website. So terms even if it is like a repetition, but terms model, iterative model. So this is the requirements gathering or requirement analysis. This is the first stage where the business owners and developers need to discuss goals and requirements of the website. So while creating the website, the business owners and developers need to discuss the goals and requirements. There will be various goals for the business owners. So it need to be discussed. Then design. After requirements gathering need to be designed, the developers create a preliminary design of the website based on the requirements gathered in stage 1. So design based on the developers create a preliminary design of the website based on the requirements gathered in stage 1. Then implementation and stage, the developers begin to build the website based on the design created in stage 2. So design, then implementation, then testing. Once the website has been built, it needs to be tested to ensure that it meets the requirements and functions properly. So this is the testing. So first requirements gathering, then design, then implementation, then testing. Okay, then deployment. The website is then deployed and made live with public. Okay, so the website iterative waterfall model examples. So it need to be requirement gathering, then design, it need to be designed, need to be implemented based on the design, and it need to be tested, then deployed, and after deployment, the review and improvement or maintenance. So after the website has been live for a while, the business owners and the developers review its performance and make any necessary improvements. Okay. So the process is repeated until the website meets the needs and goals of the business. Each iteration builds upon previous one, allowing for continuous improvement and iteration until the final product is complete. So this is the review and improvement. Then feature of iterative model. Iterative model feature like waterfall model, classical waterfall model, iterative model, there will be feature. Phase containment of errors. The principle of detecting errors are close to their points of commitment as possible, known as phase containment of error. The principle of detecting errors are close to their points
of commitment as possible is known as phase containment of errors. Phase containment of errors the principle of detecting errors. So the point in the principle of detecting errors as close to their points of commitment as possible is known as phase containment of errors. Then collaboration. Throughout each stage of the process, there is collaboration between business owners and developers. This ensures that the website meets the needs of the business and that any issues or concerns are addressed in a timely manner. So collaboration throughout the project business owners and developers need the collaboration. This ensures that the website meets the needs of business and that any issues or concerns are addressed in a timely manner. Then flexibility ആണ് iterative നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ flexibility issue പറഞ്ഞില്ലേ. So when it comes to iterative waterfall model, the iterative waterfall model allows for flexibility in development process. If changes or new requirements arise, they can be incorporated into the next iteration of the website. Then testing and feedback ആണ് iterative waterfall model. Testing as a major role. The testing stage of the process is important for identifying any issues or bugs that need to be addressed before website is deployed. The testing of this process is important for identifying any issues or bugs that need to be addressed before the website is deployed. Additionally, feedback from users or customers can be gathered and used to improve the website in subsequent iterations. Okay? Then so scalability. The iterative waterfall model is scalable, meaning it can be used for projects of various sizes and complexities. So iterative waterfall model can be used for projects of various sizes and complexities. Like for example, a larger business may require more iterations or more complex requirements, but the same processes can still be followed. So scalability around that. The iterative waterfall model is scalable. It can be used for projects of various sizes and complexities. Various size, scalable model, various sizes, various complexities. It can be used iterative waterfall model. A larger business may require more iterations or more complex requirements, but the same process can be still followed. Then maintenance on it. Once the website is live, ongoing maintenance is necessary to ensure it continues to meet the needs of the business and its users. The iterative waterfall model can be used for maintenance and improvement cycles, allowing the website to evolve and stay up to the date. Okay. So once the website is live, ongoing maintenance is necessary to ensure it continues to meet the needs of business and its users. The iterative waterfall model can be used for maintenance and improvement cycles, allowing the website to evolve and stay up to date. Then advantages ആണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫാൾ മോഡൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് iterative മോഡലാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് നേരത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് simple and it's cost effective. Then it is well organized, risk reduction, then quality assurance, improved customer satisfaction, then predictable outcomes, faster time to market, easy to manage. Then feedback path there. So when we coming to the feedback path, the classical waterfall model, there are no feedback paths. So we were discussed earlier. So there is no mechanism for error correction. So in classical waterfall model, there is no feedback path, so there is no mechanism for error correction. But in the iterative waterfall model, feedback path from one phase to its preceding phase allows correcting the errors. So one phase and another phase there will be feedback path. So they are correcting errors can be done. That are committed, and these changes are reflected in later phases. So, but in the iterative waterfall, the feedback path from
phase 2, its preceding phase allows correcting errors that are committed, and these changes are reflected in the later phases. Then it's simple. Iterative waterfall model is very simple to understand, like what we say in waterfall model, and it's easy to use. That's why it is one of the most widely used software development model. Iterative waterfall model, it's one of the widely used. Cost effective one, it is highly cost effective to change the plan or requirements in the model. In the model and the requirements and changes is highly cost effective. Moreover, it is best suited for agile organizations. Then well organized and in this model, less time is consumed on documenting, and the team can spend more time on development and designing. So in this time, less time is consumed on documenting, and the team can spend more time on development and designing. Then risk reduction and iterative approach allows for early identification and mitigation of risk, reducing the likelihood of costly errors later in development process. Then quality assurance. The iterative approach promotes quality assurance by providing opportunities for testing and feedback throughout the development process. This results in a higher quality and quality. So quality assurance. That's why questions per it's like revision topics. Then improve customer satisfaction. The iterative approach allows for customer involvement and feedback throughout the development process, resulting in a final product that better meets the needs and expectations of the customer. Then predictable outcomes. The phased approach of the iterative waterfall model allows for more predictable outcomes and greater control over the development process, ensuring that the project stays on track and within the budget. So, predictable outcomes and phased approach of the iterative waterfall model. Or a phase different phases outcome. So, the predictable outcomes in detail and allows a phased approach, and it will be allows for more predictable outcomes and greater control over the development process, ensuring that the project stays on track and within the budget. Then faster time to market. The iterative approach allows for faster time to market as small and incremental improvements are made over the time, rather than waiting for a complete product to be developed. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, we can deliver to market. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Then easy to manage. So iterative waterfall model is easy to manage as each phase is well defined and has a clear set of deliverables. This makes it easier to track progress, identify issues, and manage resources. So iterative waterfall model is easy to manage as each phase is well defined. For a phase well defined, and it is easy to manage. Then has a clear set of deliverables. This makes it easier to track progress, identify issues, and manage resources. Then drawbacks of iterative model. The drawbacks are there. So advantages ones, there will be disadvantages of iterative. So drawbacks are difficult to incorporate change requests. Change request it is difficult to incorporate the change request. Incremental delivery not supported. Incremental delivery will not be supported. Overlapping of phases not supported. The phases are overlapping where risk handling not supported. Limited customer interaction. Limited customer interaction, it is limited. Then difficult to incorporate change request. The major drawback of iterative waterfall model is that all requirements must be clearly stated before starting the development phase. So before starting development, initial state requirement gathering, then design, then development. Developing stage requirements state. Customers may change the requirements after some time, but the iterative waterfall model does not leave any scope to incorporate change requests that are made after the development phase starts. So iterative waterfall model does not leave any scope to incorporate change requests that are made after the development phase starts. Then incremental delivery not supported.
In the iterative waterfall model, the full software is completely developed and tested before delivery to the there is no scope for any intermediate delivery. Delivery support. So the customers have to wait a long for getting the software. Customers software there will be need to wait for long. Then overlapping of phases not supported. Like in classical waterfall model, here also we can't overlap the phases. Iterative waterfall model assumes that one phase can start after completion of previous phase. But in real projects, phase may overlap to reduce the effort and time needed to complete the project. Okay. Then risk handling not supported. Projects may suffer from various types of risk, but the iterative waterfall model has no mechanism of risk handling. Risk handling iterative waterfall model. Then limited customer interaction. Customer interaction, customer interaction important software development. The customer interaction occurs at the start of the project. So the customer interaction occurs at the start of the project at the time of requirement gathering and at the project completion at the time of software delivery. These fewer interactions with the customers may lead to many problems as the finally developed software may differ from customers' actual requirements. So the customer interaction the customer requirements are very changed. So customers have fewer interaction and finally developing their customers requirements change. So that's a drawback. Iterative waterfall model iterative waterfall model the various phases then advantages and disadvantages. So far SDLC its various phases. The classical waterfall model its various phases, advantages, disadvantages. In iterative waterfall model phases then advantages and disadvantages. Then it comes the spiral model. Okay. So spiral model is a software development life cycle. Just a minute. Okay. So we'll be looking what is spiral model. So spiral model is a software development life cycle model that provides a systematic and iterative approach to software development. The spiral model is a software development model that provides a systematic and iterative approach to software development. This based on the idea of a spiral, with each iteration of spiral representing a complete software development cycle. From requirements gathering and analysis to design, implementation, testing, and maintenance. The spiral model it is provides a systematic and iterative approach. So systematic approach iterative approach and with each iteration of spiral representing a complete software development life cycle. Our iteration will be representing complete software development life cycle. Then from requirements gathering and analysis to design, implementation, testing, and maintenance. Then it comes spiral models. Spiral model listed some. So the spiral model will be different areas for the spiral model. So first part on the objective determination and identify the alternative solution. The second part identify and resolve risks. And then third part develop the next version of the product, review and plan for the next phase. So what are the phases of spiral model? And iterative model major drawback. It's not risk driven major drawback. So the spiral model is a risk driven. So spiral model it is a risk driven model
in which meaning that focus is on managing risk through the multiple iteration of the software development process. So, spiral model is a risk-driven model, meaning that focus is on managing through the multiple iteration of the software development process. Okay. Then it comes what are the phases, right? So it consists of the following phases: planning, risk analysis, engineering, evaluation. Then what is planning? Planning and the so the first phase of the spiral model is the planning phase. Planning phase ആണ് initial stage where the scope of the project is term so in spiral model, the planning phase, the scope of project is determined and plan is created for the next iteration of the spiral. In planning phase, where the scope of project is determined and a plan is created for the next iteration of the spiral. Then risk analysis in the risk analysis phase, the risks associated with the project are identified and evaluated. In the risk analysis phase, the risks associated with the project are identified and evaluated. So first phase is planning. The scope of project is determined and a plan is created. Plan is generated. Then the risk will be analyzed. The engineering. The engineering phase, the software is development or the developing stage in the material engineering based on the requirements gathered in the previous iteration. But the iteration, the requirements and the software will be developed in the engineering phase. Then evaluation. So in the evaluation phase, the software is evaluated to determine if it meets the customer's requirements and if it is of high quality. So the evaluation phase, software is evaluated to determine if it meets the customer's requirements. And another testing about the evaluation. Testing on the customer requirements, high quality evaluation. Plan. Evaluation. Then planning. Planning, the next iteration of spiral begins with a new phase, new planning phase. So then or iteration so then first initially started planning, risk analysis, engineering, evaluation. Then we planning. The next iteration of the spiral begins with a new planning phase. After iteration after planning based on the result of evaluation. Evaluation is there. It will be planned. The spiral model is often used for complex and large software development project. Complex large software development projects and the spiral model will be used as it follows for a more flexible and adaptable approach to software development. The spiral model is often used for complex and large software development projects as it allows for a more flexible and adaptable approach to software development. Then it is also well suited to projects with significant uncertainty or high levels of risk. The radius of spiral, spiral model. So the radius of spiral model or spiral at any point represents the expenses or cost. The radius will be based on the cost of the project so far. And the angular dimension. And the radius then it becomes the angular dimension. And the angular dimension represents the progress made so far in the current phase. So radius represents the expense and the angular dimension represents the progress made so far. Then each phase of the spiral model is divided into 4 quadrants. Quadrants. The functions of these 4 quadrants are discussed below. All quadrants in the functions are first quadrant objectives, determination and identify alternative solution. The next is identify the and resolve ways. Develop the next version of the product. Review and plan for the next phase. So these are the various quadrants. So our quadrants objectives, determination and identify alternative solution.
So requirements are gathered from the customers and objectives are identified, elaborated, and analyzed at the start of every phase. So requirements are gathered from customers. So നേരത്തെ requirement analysis മറ്റൊരു objectives determination and identify alternative solution. And objectives are identified, elaborated, analyzed at the start of every phase. So spinal model initial stage ആണ്. Then the alternative solutions possible for the phase are proposed in this quarter. Okay. Then identify and resolve risk. So it is the key. Need to be during the second quarter, all the possible solutions are evaluated to select the best possible solution. So we identify all the possible solutions are evaluated to select the best possible solution, and then the risk associated with that solution are identified, and the risks are resolved using the best possible strategy. At the end of this quadrant, the prototype is built for the best possible solution. So identify and resolve risks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസൈഡിന്റെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഇല്ല ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, then risk associated with the solution identify, risk ഒക്കെ identify ചെയ്യും, and these risks will be resolved using the best possible strategy. At the end of this quadrant, the prototype will design it. Then they develop the next version of the product. During the third quadrant, the identified features are developed and verified through testing. Third quadrant, the identified features are developed and verified through testing. At the end of third quadrant, next version of the software is available. Third quadrant, the next version is available. Then a review and plan for the next phase. Next phase is review and plan ചെയ്യും. So it will be like ഒരു iteration ഉണ്ടാവും. The fourth quadrant, the customers so far the developer version of the software. Software in the developer version name, the customers will be evaluated. Then in the end planning for the next phase. And then the next phase, then they put a spiral model. So that's a spiral model. So far spiral model for quadrants determination and identify alternative solutions. Then identify and resolve risk. Then develop the next version of the product. Then review and plan for the next phase. So these are the four quadrants of the spiral model. Then risk handling in spiral model. So spiral model manager risk handling. A risk is any adverse situation that might affect the successful completion of the software project. A risk is any adverse situation that might affect the successful completion of a software project. The most important feature of the spiral model is handling these unknown risks after the project has started. Okay? The most important feature of the spiral model is handling these unknown risks after the project has started. Then such risk resolution are easier done by developing a prototype. When they are a prototype developing there, they can easily risk resolution they can make. Spiral model supports the coping with the risk by providing scope to build a prototype at every phase of the software development. Phase it will be developed a prototype. Prototype some risks provided can be analyzed. We can prepare those risks. So it's a risk driven on the spiral model. Spiral model risk driven. Then the prototyping model also supports risk handling. So spiral model is risk handling. So prototyping model supports risk handling, but the risk must be identified completely before the start of development work of the project. But in real life, the project risk may occur after the development work starts. In that case, we cannot use prototype model. In real life, the project risk may occur after the development work starts. Development work started in the session
project risk start in that case we cannot use prototyping model. Our case prototyping model we can use. And in each phase of spiral model, the features of the product data and analyzed and the risk that at that point in the time are identified and are resolved through prototyping. So then, in each phase of spiral model, and the features of the product data and analyzed and risk at that point in time are identified and are resolved through prototyping. Thus, this model is much more flexible and compared to other SDLC model. So, by comparing to other SDLC model, the spiral model is much flexible and it is most risk handling. Why spiral model is called meta model? So the meta model, the spiral model is also called a meta model. So we can note it because it subsumes all the other models. Model subsumes all other models. So that's why meta model, spiral model is called meta. Then, for example, a single low spiral actually represents the iterative waterfall model. Okay, but a single loop spiral actually represents the iterative waterfall model. Single loop spiral model iterative waterfall model represents the spiral model incorporates a stepwise approach of the classical waterfall model. Classical waterfall model stepwise approach which will be incorporated. Then the spiral model uses the approach of prototyping the model by building a prototype at the start of each phase as a risk handling technique. And the spiral model uses the approach of the prototyping model. Prototyping model approach is by building a prototype at the start of each phase as a risk handling technique. Also, the spiral model can be considered as supporting the evolutionary model. The iterations along the spiral can be considered as evolutionary levels through which the complete system is built. Okay. Then advantages are risk handling is one of the biggest advantages of spiral model. Good for large projects, flexibility and requirements. So these are the various advantages of spiral model. Then customer satisfaction, iterative and incremental approach, emphasis on risk management. Then it comes improved communication, improved quality. Then risk handling the projects with many unknown risks that occur as the development proceeds. In that case, the spiral model is best development model to follow due to the risk analysis and risk handling at every phase. The project with any unknown risks that occur as development proceed. The projects with many unknown risks that occur as the development proceed. In that case, spiral model is best development model to follow due to the risk analysis and risk handling at every phase. So in each and every phase, the risk will be analyzed and will be handled properly. Then good for large projects. So it is recommended to use spiral model in large and complex project like large project is recommended to use spiral models. And flexibility and requirements. The change requirements, so the change requirements at a later phase can be incorporated actually by using this model. Okay. Then customer satisfaction. Customers can see the development of the product at early phase of the software development. And thus they are habituated with the system by using it before completion of the total product. Also, customers can see the development of the product at early phase of the software development, and thus they are habituated with the system by using it before completion of the total product. Okay. Then iterative and incremental approach. So the spiral model provides an iterative and incremental approach to software development, allowing for flexibility and adaptability in response to changing requirements or unexpected events. So spiral model even provides an iterative and incremental approach to software development, allowing for flexibility and adaptability in response to changing requirements or unexpected events. Then emphasis on risk management.
Understanding the spiral model places a strong emphasis on risk management, which helps to minimize impact of uncertainty and respond to software development processes. Then improved communication. Like the communication like the spiral model provides for regular evaluation and review. So in here, the spiral model will be providing regular evaluation and reviews, which can improve the communication between the customer and the development team. So it can improve the communication between the customer and the development team. Then improved quality. The spiral model allows for multiple iteration of the software development process, which can result in improved software quality and reliability. So the spiral model allows for multiple iteration of the software development process, which can result in improved software quality and reliability. Then disadvantages are complex, expensive, too much dependability on risk analysis, difficult in time management. So these are the things. These are the disadvantages. Complex. It is very complex. Iterations, more spirals, it is too expensive. It is too much dependable. Risk analysis, risk management, risk handling. It is too much dependable. Difficulty time management. So complexity, time consuming, resource intensive. So what is complex? Complex the spiral model is much more complex than other SDLC. Models spiral model it is complex. Then comes expensive. Spiral model is not suitable for small projects. Small project waterfall models but in spiral model as it is expensive, it is not suitable for small projects. Then it comes too much dependability on risk analysis. So the spiral model is too much dependable on risk analysis. The successful completion of the project is very much dependent on risk analysis. Without very highly experienced expert, it is going to be a failure to develop a project using this model. The successful completion of the project is very much dependent on risk analysis. Risk analysis depends on the spiral model. So without very highly experienced expert, it is going to be a failure to develop a project using this model. Project develop is very highly difficult. Then difficulty time management as the number of phases is unknown. The start of project start number of phases unknown. Time estimation is very difficult. Okay, iteration model. Then complexity. The spiral model can be complex as it involves multiple iterations of software development process. As it involves multiple iterations of software development process, it is very complex when compared to others. Then time consuming actually. Spiral model can be time consuming as it requires multiple evaluations and reviews. Then resource intensive. Spiral model can be resource intensive as it requires a significant investment in planning, risk analysis, and evaluation. Spiral model can be resource intensive as it requires a significant investment in planning, risk analysis, and evaluations. Then when to use spiral model? So what are the situations we need to use spiral model when a project is vast and in software engineering as spiral model is used? Project vast and very lengthy project we will be using spiral model. A spiral approach is utilized when frequent releases are necessary. Frequent releases are necessary and we will be using spiral approach. When it is appropriate to create a prototype. Prototype created appropriate and we will be using spiral model when evaluating risk and cost is crucial. Evaluating risk and cost is crucial. Risk evaluating the risk management we will be using spiral model and cost crucial and we will be using spiral model. Then the spiral approach is beneficial for projects with a moderate to high risk. High risk ആയിട്ടുള്ള spiral model is
Growth is moderate to high risk. Then SDLCs has spiral model is helpful and requirements are complicated and ambiguous. Requirements are complicated and ambiguous and using spiral model. If the modifications are possible at any moment, either moment of modifications you see on the spiral model, then committing a long-term project is impractical owing to shifting economic priorities. So we'll be using this time the spiral model. And then there's the task. The advantages of iterative model is early revenue generation, similar to manage divided workload, early feedback, all of them. What will be the advantages of iterative model? You can then the spiral model has two dimensions, namely diagonal or angular, radial or perpendicular, radial or angular, diagonal or perpendicular. So നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് two dimensions. So you can try to attempt. Okay. So far we were discussing about the spiral approach, then spiral model, waterfall model, then നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫാൾ മോഡൽ, then iterative waterfall model, then spiral model. Then we will be moving to incremental process model. So the incremental process model just incremental process model discuss. The incremental process model is also known as successive version model. So incremental model on the so far spiral model discussion about incremental process model is a successive version model. First, a simple working system implementing only a few basic features is built and then that is delivered to the customer. So incremental process model is a simple working model, a simple working system implementing only few basic features. നമ്മൾ ചെറിയൊരു basic features simple working model and it will be delivered to the customer. Increment ആണ് incremental process model, increment ആയിട്ടില്ല അത് deliver ചെയ്യും. Then thereafter many successive iterations versions are implemented and delivered to the customer until the desired system is in place. Desired system എപ്പോഴാണ് റിലീസ് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇറ്ററേഷൻസ് അങ്ങനെ വരും. ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അവരങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റഡ്. Then A, B, and C are modules of software products that are incrementally developed and delivered. A, B, and C are modules of software products that are incrementally developed and delivered. Then this will be the incremental process model. And okay, first year will be built, then B, A okay, and then period come to then C. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ഓരോ മോഡൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ റിക്വയർമെന്റ്സ് will be building. Then life cycle activities. Requirements of software are first broken down into several modules. നമ്മുടെ requirements already എടുക്കൂലേ. So എന്ത് ചെയ്യും will be requirements and several modules ആയിരിക്കും. There can be incrementally constructed and delivered. There can be incrementally constructed and delivered. At any time, the plan is made just for the next increment and not for any kind of long-term plan. So the next increment ഉള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്ലാൻ മേടി, അതായത് ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ആയിരിക്കും. അതായത് സെവറൽ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, സെവറൽ മൊഡ്യൂൾസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഓരോ മോഡലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും, ഓരോ ആദ്യം ബിൽഡ് ചെയ്യും, then അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻക്രിമെന്റൽ മോഡൽ. Therefore, it is easier to modify the version as per need of the customer. Customer needs version modify it is easier when compared to other. Incremental ആണല്ലേ. The development team first undertakes that development core features. These do not need services from other features of the system. So development team first undertakes to develop the core features. Yeah? Core features of the system. നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ടീം first undertakes to develop the core features. Now once the core features are fully developed,
Once the core features are fully developed, then these are refined to increase levels of capabilities by adding new functions in successive versions. So then, once the core features are fully developed, then these are refined to increase levels of capabilities by adding new functions in successive versions. Each incremental version is usually developed using an iterative waterfall model of development. And then each incremental version is usually developed using an iterative waterfall model of development. Then, as each successive version of the software is constructed and delivered, now the feedback of the customer is taken and these were then incorporated into the next version. Each version of the software has more additional features than the previous. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു മേജർ ആസ്പെക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അതിന്റെ ബിൽഡ് ചെയ്യും. Then എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ്, എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ്. അതാണ് ഈച്ച് വേർഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാസ് മോർ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്. മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ എന്തുണ്ടാകും, ഫീച്ചർ കൂടുതൽ ചെയ്യും. Then after requirements gathering and specification, requirements are then split into several different versions starting with version 1. Requirements എന്ത് ചെയ്യും, split into several different versions starting with version 1. In each successive increment, the next version is constructed and deployed at the customer side. After the last version or version n, it is now deployed at the client side. ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യും, ഡിപ്ലോയ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും കൂട്ടി വരും. At the end എന്ത് ചെയ്യും, it will be deployed. And this is like the ഒരു figurative presentation. Requirement specifications ഉണ്ടാവും, ഓരോ വേർഷൻസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ എടുക്കും, അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും, അത് കോഡ് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും. Then വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, വേർഷൻ 2 വരും, ഡിസൈൻ ചെയ്യും, കോഡ് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് വരും, എന്ത് ചെയ്യും, വേർഷൻ എന്ന് വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യും, full software development വരുവോളം എന്ത് ചെയ്യും, വേർഷൻസ് ഓരോന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. And it will be tested and checked. It will be designed, code, test, and deployed. So this will be done once the final output will come. And types of incremental model ആണ് ഒന്ന് staged delivery model. And then the construction of only one part of the project at a time. So it is called staged delivery model. Construction of only one part of the project. Construction of only one part of the project. ഒരു ടൈമിൽ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റിന്. സ്റ്റേജ് ഡെലിവറി മോഡൽ അതാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ആർക്കിടെക്ചർ, ഡിസൈൻ, സബ്സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രക്ഷൻ, വെരിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ്, വാലിഡേഷൻ ടെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓൺലി വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് അറ്റ് എ ടൈം. ഓൺലി വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു സമയത്ത് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ പാരലൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സബ്സിസ്റ്റം ആർ ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സബ്സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു. സോ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫറെന്റ് സബ്സിസ്റ്റം ആർ ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. സെയിം ടൈമിൽ ഡിഫറെന്റ് സബ്സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിക്രീസ് the calendar time needed for the development, that is time to market, if enough resources are available. So parallel on the time to market calendar decrease ചെയ്യണം. അതേ സമയത്ത് സബ്സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്താൽ so it will be that requirements definition ഉണ്ടാവും, ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും, ടീം 1 ടീം 9 അതുപോലെ ഒരേ സമയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, വേരിയസ് സബ്സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും, വെരിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ്, then വാലിഡേഷൻ. Then when to use this, ഏതൊക്കെ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫണ്ടിങ്, ഷെഡ്യൂൾ, റിസ്ക്, പ്രോഗ്രാം കോംപ്ലക്സിറ്റി, or need for early realization of benefits. Then when requirements are known upfront, when projects have lengthy development schedules, projects with new technology. So when to use this funding, schedule, risk, program complexity, or need for early realization of benefits. When requirements are known upfront, requirements are using incremental model. When projects have lengthy development schedules, projects with new technology. Error reduction will be used. Core modules are used by the customer from the beginning. Core modules are first used here. Interface and then the test core modules in the testing error reduction. Uses divide and conquer for a breakdown of tasks. So
we'll be using the divide and conquer method. Then lowers initial delivery cost, incremental resource deployment. Then requires good planning and design. The total cost is not lower. Well-defined module interfaces are required. Then advantages are requires the software fast. Software fast develop will be helpful, and the clients have a clear idea of the problem. Then changes are easy to implement. So the implement model software fast create correct core ആയിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ഫർദർ ആവുന്നത് ആരോ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്ലൈൻസ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. ചേഞ്ചസ് ആർ ഈസി ടു ഇംപ്ലിമെന്റ്. ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ഫേസിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് റിസ്ക് ഹാൻഡിങ് സപ്പോർട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് ഹാൻഡിങ് സപ്പോർട്ട്. നേരത്തെ സ്പൈഡർ മോഡൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ implemented model also provides the risk handling support because of its iteration. Then disadvantages are a good team and a proper planned execution are required. A good team or proper plan execution timely models planning because of its continuous iteration, the cost increases. The cost increasing continuous iteration cost also increases. Okay, so these are the things. Incremental model, incremental model, why we are using incremental time to time delivery error free incremental model and classify stage delivery model and parallel development model. So these are the things. So for we will discuss these things. Then incremental model in the picture refer. Okay, so so far we will discuss what is SDLC, what is classical waterfall model, what is iterative waterfall model. Then I'm going to discuss the spiral model, then incremental model. Then there are various SDLC models. Then B model and then there are various SDLC models. So you can also refer. So SDLC model is one of the major area. Then so ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഓരോന്നിനും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ബേസിലാണ് വളരെ ഏരിയ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓരായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേജസുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡറിൽ വെക്കാനൊക്കെ പറയും. സോ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയയാണ്. നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ ഈ കുറെ കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് സെഷൻ ഉള്ളത്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദിസ്, നമുക്കറിയാം ഐഫറിന്റെ മിഷൻ JRF 2.0 ബാച്ചിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു വൈകാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻസ് താഴെ കാണുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇവിടെ ഐഫറിന്റെ മിഷൻ JRF 2.0 നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾ കവറിങ് ഓൾ സിലബസ്. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലായ 10 units and 10 modules. So it will be cover the whole syllabus. Paper 1, paper 2, whole syllabus completely cover. It's a packed course packed ആണ്. എല്ലാ വീക്കും പേപ്പർ 1 പേപ്പർ 2 ക്ലാസ്സിൽ Monday to Sunday പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് ആണ്. റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ആൾസോ 9 to 9 mentoring. നമുക്ക് രാവിലെ 9 തൊട്ട് രാത്രി 9 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് 15 minutes there will be support and there will be mentor. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തിന്റെ ഡെയിലി ടാസ്കുകളുണ്ട്, ഡെയിലി ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും, വീക്കിലി മെഗാമോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും, മന്ത്ലി മെഗാമോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, ARF എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ ARF എക്സാംസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ മാർക്സും മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെന്റർ ചെയ്യാൻ 99 മെന്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. 10,000 plus questions with explanation. This is the one of the key. നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എന്ത് 10,000 plus questions with explanation. Questions with the answer അല്ല, with explanation with an answer. Explanation and answer is alright. So explanation is important. Then visit option.
റെസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ Aifer പറയുന്ന രീതിയിൽ Aifer പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് നെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ JRF ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് റെസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ്, അതായത് ഡിസംബർ ഫേസിലോട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ജൂൺ 2025 ഉള്ള ഫേസിലോട്ട് റീസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളോട് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ റീസിറ്റ് ഓപ്ഷനുമായിട്ട് Aiferൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ഡിസംബർ ഫേസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഫേസിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. റീസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എയിം ചെയ്തിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് there's an option, okay? It's an online option. അത് വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. Then 5 AM JRF കീപ്പിംഗ് JRF പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് 5 AM ആണ് രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമിന് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് 5 AM JRF. There's a happiness officers and coming to the competitive exam നമുക്ക് ടെൻഷൻസ് അതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് നന്നായിട്ട് വരുന്ന ഏരിയയാണ്. ഈവൻ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റിൽ എക്സാംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം. നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ ടാബിൾസും ഡിസ്കഷൻ ക്ലബ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീം ഉണ്ടാവില്ലേ, അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ഒരു പിയർ ടു പിയർ ലേണിംഗ് മെക്കാനിസം ഡിസ്കഷൻ ക്ലബ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Aifer പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ 1 കോമൺ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജി കോഴ്സ്, കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട്, എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, മലയാളത്തിലുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, മാനേജ്മെന്റ്, ലൈഫ് സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് and MCJ. So computer science, computer science. So we are computer science students, right? So computer science is a well explained, well detailed and all faculties. കേരളത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാലത്തൊരു പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം 2-3 ടേമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസ് കേരളത്തിൽ നമ്പർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റിസർച്ച് കണക്ട് ബിയോണ്ട് ബൗണ്ടറീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന റിസർച്ച് കണക്ട് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ കീ തിങ്. നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ Aifer എന്തില്ല ഒരിക്കലും വിട്ട് കളയുന്നില്ല. സോ റിസർച്ച് കണക്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ്, നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ഗൈഡ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻസ്, എക്സ്പെർട്ട് ഗൈഡൻസ്, ഈ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ട റിസർച്ച് കണക്റ്റിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. സോ റിസർച്ച് കണക്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് മിഷൻ JRF 2.0 അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ എൻ്റർ ആകാം. അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് വരെ JRF കിട്ടിയാൽ Aifer നിങ്ങൾ ടൈപ്പിട്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഇതാക്കേണ്ടി. സോ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം, താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് ഓഫർ ആണ്. ഇഫ് യു ആർ എ PG സ്റ്റുഡൻറ് or if you are a student, you will be getting 10% off, and if you are a mother you will be getting 20% off in your fee. Then group join, if you are joining a group, you will be getting 30% off and alumni offer. If you are already or if you are a Aifer student in previous term, you will be getting 34% off. നമുക്കറിയാം ഓഗസ്റ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ you clearing the exam in August, the 100% refund will be given by the Aifer. So നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ refund സപ്പോർട്ടിന് ആവശ്യമില്ല, Aifer അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സെക്യൂർ അഡ്മിഷൻ ബിഫോർ എൻഡിങ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് Aiferന്റെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് Aiferന്റെ ലൈക്ക് മെന്റൽ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് Aiferന്റെ കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചെറിയ സപ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Aiferന്റെ ഫ്രീ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് QR ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പേപ്പർ 1 ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, QR ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. Aifer അവിടെ ഫ്രീ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ സ്റ്റഡി മീറ്റിംഗ്സ് ഡേ ടു ഡേ എല്ലാ ദിവസവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ മന്ത്ലി ഫ്രീ മെഗാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ മന്തിലും ഒന്നില്ലേ മെഗാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ഫ്രീ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ്, എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഡെയിലി കോഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ Aifer നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് Aiferന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്നുണ്ട്. Okay, so you can join our guidance group also. So this will be so നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് മിഷൻ JRF 2.0 ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു QR കോഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. നിങ്ങൾ 10 മണിയായി. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ടച്ച് സോ Aifer ആയിട്ട് പോയി ടച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കും, ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കുക. So I think it's time to wind up. Okay. So thank you and good night.
താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.